பிப்ரவரி 14 திருச்சியில் தமிழக பாஜகவின் மிக பிரம்மாண்டமான ப்ரொஃபஷனல் கனெக்ட் தொழில்துறை வல்லுநர் பிரிவு நிகழ்ச்சியில் பாஜக தலைவர்கள் துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்று பேசுகிறார்கள். பங்கேற்க QR கோடில் பதிவு செய்க. Thank you, Chairperson, for allowing me to speak on this bill on Industrial Relations Code. See, there are three types of industrial bills, labor bills. Trade Union Act in 1926, Industrial Employment Act in 1946, and Disputes Act in 1947. All these three bills were consolidated and replaced by a new code called Industrial Relations Code 2020. This bill actually repealed by operation of Section 104 of Code itself. There is a possibility of confusion later on. So in order to avoid that, this has been enacted. In one way, I would like to say that since coming to power, Modi government has pursued a wider restructuring of labor regime that has shifted away from enforceable rights and protections towards a framework of pro-market reforms in the name of ease of doing business. Even as the economy has expanded in headline terms, wage outcomes and protections for workers have remained weak. This is not the result of any policy change, but a broader reshaping of how the BJP government approaches work, labor, and employment. The effects of this shift are most visible where the majority of workers are located in informal and precarious employment relationships with limited bargaining power and uneven enforcement on the ground. See, the new labor codes reflect the broader trend of the Modi government, which has repeatedly prioritized the market over labor, people, and the environment. These codes exacerbate the unequal relationship between labor and capital, making available cheap, docile labor for corporations and government's cronies. This government is going on weakening labor protection in the name of ease of doing business. Under the old Industrial Disputes Act 1947, employers needed government approval for layoffs and closures once the firm had 100+ workers. The new Industrial Relations Code raises this threshold to 300 workers, meaning the vast majority of enterprises can now lay off workers without state oversight, weakening job security and tenure protections. See, the main point is increasing the centralization. Under the earlier regime, states largely drove minimum wage settling through their own notifications and wage schedules, responsive to local prices and living cost. But the new code mandates the union government to fix a national floor wage below which no state can set its minimum wage, shifting the balance itself into the center. This government has failed immensely to account for the unorganized sector. See, the gig workers are a very important issue. As the gig economy grows, the promises of flexibility and entrepreneurship has translated into the precarious work with minimal pay, zero job security, no statutory benefits, and intense and the lure of immediate income. Individuals are entering the gig economy at a rapid rate. Then finally, unorganized sector's welfare is ignored totally in this Modi government. Sir, one more thing, sir. 2 minutes more. Labor Code 2025 states comprehensive labor wage, social security, and industrial relationships. See, in Tirupur, Tirupur is famous for textile industry. But America, when imposed their taxes on us, it has heavily caused damage to our workers. Tirupur industry, textile industry has gone to dogs now. The seafood exporters are suffering a lot. A lot of workers in seafood manufacturing are also equally suffering because of the American economy tax imposes on us. Moreover, sir, என்னுடைய தமிழ்நாட்டிலே இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை உத்தரவாதம், சம்பள நிர்ணயம், பாதுகாப்பு, வேலை பாதுகாப்பு, விடுமுறை, மகப்பேறு சலுகைகள், வேலை வரையிருப்பு, சுயமரியாதை, இதையெல்லாம் இந்த அரசாங்கம் கவனிக்க தவறிவிட்டது என்பதை வெகுத்த கணத்தோடு நான் இந்த சபையிலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்தியா முழுவதும்
இந்த தொழிலாளர்கள் இன்று போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அவருடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமும் இல்லை, அவர்களுக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லை. இந்த அரசாங்கம் தொழிலாளர்களை பற்றி கவனிக்கவில்லை, ஆனால் முதலாளிகளுடைய வாழ்க்கையை மட்டும் மேம்படுத்துவதற்காகவே இந்த அரசாங்கம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே இதற்கெல்லாம் முடிவு கட்டுகின்ற காலம் வெகு தொலைவில் இல்லை. அமெரிக்காவிடம் ஒப்பந்தம் போட்டு இந்திய தொழிலாளர்களையும் விவசாயிகளையும் படுபாதாளத்தில் தள்ளிவிட்டது. நாளை விவசாயிகளும் தொழிலாளர்களும் எந்த அளவிற்கு போவார்கள் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். அமெரிக்காவுடன் நீங்கள் போட்ட உடன்பாடின் மூலம் இந்த விவசாய பொருட்கள் அத்தனையும் இங்கே வந்துவிட்டால் இங்கே விளைகின்ற விளை பொருட்களுக்கும் அதற்கு உற்பத்தியை செய்கின்ற பாடுபட்ட தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளுக்கும் யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள், என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது என்பதை இந்த அரசாங்கம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். இன்று இந்த சபையிலே நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். விவசாயிகளையும் தொழிலாளர்களையும் எந்த அரசாங்கம் உதாசீனப்படுத்துகிறதோ அந்த அரசாங்கம் நீடித்து நிலைக்கப் போவதில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளித்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.